So, ayun, andito pa rin kami kila AJ. At we're waiting dito pala ako titingin. Dito ako tumitingin sa kabila. We're waiting na mag 3 or 3:30 at kukontakin tayo ni Engineer Karen from Civil Chef at imimit natin siya later para sa ating first ever collab. Collab? Collab. So, papunta na po tayo dun sa meeting place namin ni Civil Chef. A few moments later. Siya po si Civil Chef, si Engineer Karen. Hi everyone! I'm a civil engineer by profession and a chef by heart. 2 hours So later. this is what I get from Civil Chef. Baked mac and homemade longganisa and lumpiang Shanghai na ang dami. Ang dami! I think I'm gonna try some of these and some of these para matikman natin lahat for our taste test. Okay? 2,000 years So, later. ito na siya. Lumpiang Shanghai and skinless longganisa and the baked mac. So, let's go. May message si Civil Chef sa kanyang mga customers. Sabi niya, "Thank you for being our valued customer. We are so grateful for the pleasure of serving you and hope we met your expectations. Stay safe and God bless." From Civil Chef. So, si Civil Chef po, kaunting background, siya po ay classmate ko sa Palawan State University. At siya ay isang licensed civil engineer by profession and a chef by heart. So, si Karen po, siya po ang pinaka-prim and proper na babaeng nakita ko sa SEA at sa College of Engineering before. And since then, hanggang ngayon naman po ay nagko-constant communication kami. So, diba? So, ang una nating titikman ay yung baked mac. Sana nga yung camera ko. So, let's go! Babe, masarap? Sarap. Hindi nyo nakikita. Hindi nyo pa rin nakikita. Basta masarap. Kung gusto nyo pong mag-order kay Civil Chef, for Puerto Princesa and Aborlan pa lang po siya open. So, lalagay ko yung link ng kanyang Facebook page sa description below. And also, kapag meron kayong mga kaibigan na, yun nga, they are trying to sell stuffs, offer you food and all, huwag nating hingiin na libre kasi ECQ, COVID. Tapos they are making these stuffs para syempre to meet their ends, their needs. So, kung kaya naman nating bumili, why not? Kung ibibigay, di thank you. So, di ba? Let's support one another. Sarap. Hindi siya tinipid sa ingredients. Sarap. Order kayo. Bay, masarap. Say something. Something. Sulit yung binayad. At hindi siya ganun ka-pricey kasi parang good for 4 na tong canister. Mas parang 100 or 110 pesos. Or hindi ako sure. Basta kung gusto niyo mag-order, PM niyo lang siya kasi legit. So, tikman naman natin ang kanyang Shanghai. Sarap, babe. Sarap. Sarap ang ulam.
Hama. Naputol yung longganisa. Oh, di ba? Hindi na naman makita. Basta longganisa ito stainless. Sarap. Wala, yung longganisa niya parang commercial. Kaya rin, kung napapanood ko, ang galing magluto. Sarap ng timpla mo. I will try naman sa susunod yung iba niya pang ino-offer ng mga foods. Para sulit ang review, diba? So, tapos na ako mag-eat. Solve. Ang sarap. Karen. Again, guys, if you want to order sa Civil Chef, ang kanyang description ay nasa link below. And so, if you want to set an appointment or meet Engineer Karen, just PM her on her page below. So, yun lang. I hope you enjoy this food review. And this is my very first collab with a legit entrepreneur. Counted ba si EJ? Counted ba siya? Ano bang vlog natin ang wala pa, diba? So, ito nga ang first na may entrepreneur na kasama. Oh, so yeah. So, this is the first ever collab ko with an entrepreneur, small entrepreneur na small YouTuber featuring small entrepreneur. Pero we hope na one of these days is lalaki ang aming mga hobbies. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please do comment, like, subscribe, and pakiring yung bell so that you'll be notified whenever I upload new videos of whatever and whichever I went to, go to, and eat, and kung ano man ang ginagawa ko sa buhay. So, I hope you enjoyed this video, guys. Bye, mga kumay! Hindi mag-stop. Baby!